Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. Today's topic is clothing vocabulary. Today we will learn the name of different clothes in English and German. So let's get started. Die Kleidung. Noch einmal. Die Kleidung. Was ist das? Noch einmal. Was ist das? Das ist ein Hemd. Noch einmal. Das ist ein Hemd. Was ist das? Noch einmal. Was ist das? Das ist ein T-Shirt. Noch einmal. Das ist ein T-Shirt. Das ist ein Hose. Noch einmal. Das ist ein Hose. Das ist ein Kleid. Noch einmal. Das ist ein Kleid. Das ist ein Rock. Noch einmal. Das ist ein Rock. Das ist ein Jacke. Noch einmal. Das ist ein Jacke. Das ist ein Hut. Noch einmal. Das ist ein Hut. Das ist ein Pullover. Noch einmal. Das ist ein Pullover. Das ist ein Schal. Noch einmal. Das ist ein Schal. Das ist ein Gürtel. Noch einmal. Das ist ein Gürtel. Das ist ein Mütze. Noch einmal. Das ist ein Mütze.
Das ist ein Kroate. Noch einmal. Das ist ein Kroate. Das ist ein Anzug. Noch einmal. Das ist ein Anzug. Das ist ein Kapuzenpullover. Noch einmal. Das ist ein Kapuzenpullover. Das ist ein Blazer. Noch einmal. Das ist ein Blazer. Das ist ein Legging. Noch einmal. Das ist ein Legging. Das ist ein Trenchcoat. Noch einmal. Das ist ein Trenchcoat. Was sind das? Noch einmal. Was sind das? Das sind Shorts. Noch einmal. Das sind Shorts. Was sind das? Noch einmal. Was sind das? Das sind Socken. Noch einmal. Das sind Socken. Thank you for watching our video on learning clothes name in both English and German. We hope you enjoyed expanding your vocabulary and feel more confident identifying and talking about different pieces of clothes in both languages. If you found this video helpful, do give it a thumbs up and share with your friends. Until next time, stay awesome. Danke fürs Zuschauen. Thanks for watching.